We have here Mantak Chia with us, one of my favorite Taoist and Qigong masters. And we're live for the Pranic Festival in Romania. Master Chia, thank you for joining us. It was an honor for me to participate in your darkroom retreat this year. And I'm looking forward to hear more from you about the PiGu and violent light healing and whatever you want to share with us today. I will turn the camera to our audience so that you can see. Yes. Hello. Hello. Okay. So can you tell us a little bit about the PiGu and what it represents and how violet light has a role in this? And I will also translate for you. So try to pause a bit about in your sentences so that I can translate also. Thank you. The PiGu in the Chinese name mean you stop eating the grain. În medicina, în tradiția taoistă, PiGu înseamnă că nu mai mănânci cereale sau grâne. So, because the grain in the Tao Chinese, we eat so much grain. Yes. More until we grow up. And when the grain you put in there, it's very easy that bug they eat them, and bug they like the bug, the insect like. Când pui grânele într-un loc, insectele imediat vin la ele pentru că le plac cerealele. So now we know that grain, like wheat and many things, we have big trouble with it. A lot of people are allergic to wheat. And so that is what the reason. So there are a certain pattern of diet, and we use the nut. So mostly the pine nut and all the nut, a certain nut, certain peanut, you know. Din cauza că multă lume este acum alergică la gluten, putem să ne dăm seama foarte clar cât de puternic este impactul cerealelor asupra corpului, iar în tradiția PiGu și în alimentația PiGu noi folosim nuci și alune, nucifere, în loc de cereale. So the whole key is not exactly is the eating, but is the one that we eat very little. Actually, like eventually we only eat only one little thing on like this much only, but we chew them. So the important part is chewing and mixing with the saliva and mixing with the qi, the energy in the practice that we would draw the qi, the energy, especially the violet light. Tot secretul este să mănânci cât mai puțin, să mănânci cât mai multe nucifere, să mănânci puțin, în cantități foarte mici și să le mesteci foarte bine. Și atunci ele se transformă în energie, în qi, și le amestecăm și cu lumină violet. Le amestecăm cu qi violet pentru a le energiza și mai mult atunci când mestecăm. So the key is that when the nut and some like apple, and so a few nut and some apple and some tea. Okay, so in this way, and we also in the PiGu we also do detoxing. The whole system we detox because we eat very little, so it's time to detoxing it. În dieta asta folosim și mere, fructe, alune și ceai și tot acest mod de a mânca în cantități foarte mici și în hrană foarte proaspătă, în cantități mici și mestecate foarte bine, cu această combinație ne și detoxifiem foarte puternic. Deci este și o metodă de detoxifiere. So when we chew, it take time, chew a lot. So one little nut or two nut, and and we have the goji berry, and we have the Chinese plum,
and there is some sweet and some nut. And when you mix together, it's like in the Tao, they believe in olden time like a building block. Like in human, we have a certain chemistry built us to be a human. So folosim gojiberi și anune și nuci și în această combinație, în sistemul taoist, s-a constatat că noi în corp avem niște cărămizi care ne construiesc sistemul nostru fizic. Și prin această combinație de alimente, noi practic construim niște cărămizi. Yes. So the important part of the saliva, because the saliva can hold energy or hold qi 10 times more than water. Deci saliva are și ea un rol foarte important, de aceea în procesul de masticație ea are un aport foarte interesant. Ea are o retenție de energie de 10 ori mai mare decât apa, adică reține de 10 ori mai mult qi decât apa. So when we chew little nut or sometimes just 2 or 3 nuts only, and we chew and we chew and we chew, after we chew for a while, a lot of saliva come out, and after that we draw in the qi. So you chew actually quite loud. There is the energy, the air, the qi, the oxygen also go in, and in mixing in the saliva. So as we said that the Tao think that the saliva can hold, because like water already can hold oxygen, hold everything. Also the water. That when the water have no oxygen, we call it dead water. You know. Deci atunci când mestecăm, dacă iei chiar și 2-3 alune sau nuci, le mesteci foarte bine și le mesteci într-un mod chiar zgomotos, da? Astfel încât să primească cât mai mult oxigen și mănânci așa, prescăind chiar, atunci ea reține acest qi și acest oxigen și mult mai mult decât în apa pe care o bei, ai aceste proprietăți nutritive în salivă. And we know that in the space, in the air, there are many components, there are many energy. Now we know that in the air, there's so much power. Now we know there's so many energy, so many mineral, and so many water. Everything is in the space, in the air. So when we pull the saliva with the nut, with the air, and when we focus in the energy qi, so known as like prana, so we mixing them because all this prana is no form, but the saliva can hold all these things together. Deci știm că în elementul numit eter sau prana există foarte multe alte elemente nutritive. S-a constatat științific că toate au multe elemente nutritive și în momentul în care le amesteci în salivă, ele ajung și îți hrănesc corpul. Se știe că prana nu poate fi măsurată științific, dar s-a constatat că are toate aceste elemente. Da. Now, in the Tao practice, we very emphasize about violet light. And the violet light is the light in the universe. În practica taoistă punem mult accent pe lumina violet, iar lumina violet este lumina universală. So we regarding them the highest light, and the violet light also contain all the 7 color inside there. Noi o numim lumina cea mai înaltă și în această lumină violet sunt conținute toate cele 7 culori. So the West also now they spend so much money to prove that the violet light is fill up the whole universe and is the creating light. And the violet light have 7 color that what we are using in all the energy center also. În vest s-a constatat deja că lumina violet este cea mai înaltă lumină și este structura sau lumina care creează întreg universul, matricea universală, și ea este compusă din toate sau conține toate cele 7 culori care sunt folosite de sistemul nostru energetic sau absorbite de sistemul nostru
nostru energetic. So, because white light have intelligence and wisdom, and have a lot of healing power and can be programmed. Pentru că lumina violet are inteligență, înțelepciune și poate fi programată. Și are proprietăți vindecătoare. So the white light have all this property, like the second light, like the golden light, you don't have all the property. Okay. Această lumină violet are toate proprietățile de care avem nevoie. Cealaltă lumină cu care putem lucra, lumina aurie, nu are toate proprietățile de care avem nevoie. So the down, call this white light we call primordial light. Deci The daoiștii light creating us also. numesc această lumină lumina primordială sau lumina creatoare. So when so we are built up from the light and the force. So the saliva can hold all this energy and the food together, and you very little nut you can with the saliva, with the chi, with the air, and with the light. Now it's just like we have enough for to build our body that we need. Deci lumina violet este lumina și este forța și atunci când o amestecăm cu saliva și cu foarte puțină mâncare, are toate proprietățile de care avem nevoie pentru a ne hrăni. Okay. Yes. So yeah. Any question like to ask? Aveți ceva întrebări pe care vreți să le întrebați acum? Da, yes. Yes, if you have a nut allergy, what can you have instead? Am întrebat dacă cineva este alergic la nuci, ce ar putea mânca în schimb. If you have a nut allergy, what could you have instead in the PiGu? You can have, like, you have pine nut, you have the pine nut, and you have the goji berry, because the Chinese, we use most Chinese things, like the prune, the red prune of the Chinese prune, and walnut, and you have walnut. Fructele goji, prunele roșii, acestea pot fi folosite. Goji berry. Thank you. What you say? He said thank you. Thank you. Thank you. Okay. Alte întrebări? Mai sunt întrebări? Pe orice subiect, pune întrebare. Da. Hello. I would have a question that is not connected to... Hello. Hi. I have a question that is actually not connected to what you have just talked about. I found out about you, so to say, about 2 years ago. And how this has happened is because one of my friends that had a health problem came to me and asked if I can help him in some way. And I said, I don't know, but the universe will guide me to help you. And all of a sudden, I started to do to his body what I saw in some films on YouTube that you are doing to your patients without any knowledge or without learning that from anybody or seeing that before. And I was doing exactly step by step what you are teaching your students. I just wanted to ask you, do you believe in this possibility of people downloading from the source this information that actually has probably came to you and to other masters of this planet? Just a second, if you allow me to translate the question in Romanian. Da. Am spus că întrebarea mea nu este legată de ceea ce tocmai a discutat, ci de faptul că acum o perioadă un prieten de-al meu m-a întrebat dacă pot să-l ajut cu o problemă de sănătate și am spus că nu știu, dar pot încerca și că sursa cu siguranță va găsi o modalitate prin care să fac acest lucru.
Și am început să fac un fel de masaj, sau mai bine spus ceea ce dumnealui face și învață pe elevii dânsului. Și l-am întrebat dacă crede în această posibilitate ca orice om să descarce din memoria universală, din memoria cosmică, aceste informații prin care noi ne putem ajuta, așa cum probabil au făcut-o și Maicii de-a lungul timpului. Can you repeat very short what the real question you want to ask me? The real question is if you do believe in this possibility that people like me, having no information or being not taught by anybody, can download from the source this process that you are teaching to your students, because I was doing exactly what you are doing without seeing this before or without anybody teaching me this. Nobody has ever taught me that. And after I watched your films on YouTube, I saw that step by step I was doing exactly the moves that you are doing to your patients or to your students. But to me, nobody has ever taught me. I just asked the source, please help me to help the person in front of me. And I start doing exactly, my hands start to move, and they did exactly the same things that you are doing. Yeah, you have to understand that the whole universe are interconnecting together like internet. Right now we're using cloud. You see, you can download information because the whole universe we call intelligent one. So when you're connecting with the universe, you download. So nowadays we need, in the future we just download everything. So we are the same. So our brain, just like the mobile telephone, can download things. Okay, and this is not the first person many people say. And I met many people that come to me. They said they just feel the information to them, and when they look at the YouTube, they say exactly the same that what they are doing, and I understand it. Yeah, so that's why information are very available for everybody. Yeah. Fluid. Thank you. Mm-hmm. You talk a lot in your practice about the importance of movement. So you do a lot of exercises with your students and a lot of practice that literally move the body. Can you talk a bit about the influence of movement on the qi intake and how it can shift or increase the qi intake, especially the Tao practice we have like qigong. Where qigong divide into many different parts. So we have the external qigong, internal qigong, or we call neigong, mean the internal energy movement. So internal power, that's what we are talking about. So the whole Tao practice are very emphasized in moving energy meditation. So we meditation to get more energy, or we meditation to move energy. So we have the movement. So we have sometimes you can guide the energy to your hand, can guide your energy to your mind and your eye. So that is how we move the energy. So that's what the qigong and the tai chi and the xing yi, the internal martial art, all about this work. Thank you. I will translate now. Întreba despre importanța mișcării în circularea qi-ului și în absorbi mai mult qi, și el explică, în tradiția taoistă există qigong și neigong și tot felul de sisteme de mișcare care au rolul de a acumula mai mult qi și, de exemplu, atunci când îți miști mâinile, poți să vehiculezi qi-ul într-un anumit fel. Deci practica taoistă și practica qigongului se bazează practic pe importanța mișcării în acumularea qi-ului. Thank you very much. So we know now, like the space, in our space, their energy. So actually the West also discovered the same as the Tao discovered. We said in our space outside us we have electromagnetic power, and the energy inside us we said bio, electro, and magnetic power. So the same. The only differences is bio, electromagnetic power.
Știm acum că Universul este compus din energie și știința descoperă și ea același lucru, doar că în domeniul științific ea este numită putere bioelectromagnetică. Deci în sistemul taoist se numește energie sau chi și în sistemul vestic, în sistemul științific, ea se numește putere biomagnetică sau putere electromagnetică, dar se referă practic la același lucru, la faptul că Universul este plin de energie, este compus din energie. So now we know now the West discovered that the bioelectromagnetic power is a living cell know how to use this electromagnetic power. But outside, we have plenty of electromagnetic power all around us. And now they discover that they are not alignment. If we have a good energy, we can align all the electromagnetic power outside, and we can use the energy. So that's how the Qigong, they move the electromagnetic power and align them, and we bring them into our body or bring them into our center, energy center. Perfect. So, spune că această putere bioelectromagnetică este acum măsurabilă și este identificabilă în mod științific și ce au descoperit ei este că ea ar putea fi folosită pentru alimentarea cu energie, de exemplu a corpului sau altor mașinării, da? Dar ea nu este aliniată, așa cum este ea răspândită, nu este în aliniere, dar cu ajutorul mișcării poți să o aliniezi în așa fel încât să o ghidezi într-un anumit fel, în așa fel încât să o folosești. Iar în Qigong, practic, mișcarea asta face, aliniază energia sau îți aduce și îți mișcă energia într-un anumit fel, încât tu să o poți utiliza și să te poți hrăni cu ea. Okay? Okay. So thank you so much. Thank you so much for being with us. And I wanted to share that now we're starting to study how this works in the body from a scientific perspective. We've just been to US to a conference of scientists, including Nassim Aramein and the Institute of HeartMath and everybody else who is in this field. And they've all agreed to start researching how this is utilized in the body, how Qi is nourishing the body. So we're going to start a project soon to research that. Good. That's good. Thank you. One question. There's somebody here who wants a last question. Is this possible? Or Yeah, okay. yes, thank you so much. So basically, hello. Hi. Hello. So there is a question when energetically a man and a woman, they're going together, coming all together. Who has the more powerful? The changing of energy goes through the one who has more energy, who is like more powerful energetically, or this doesn't matter. Who channels the energy? Who channels the energy? Thank you so much, Christina. Welcome. The way of the Tao practice about the yin yang practice, or we call the male and female practice, is the not who stronger or who weaker, but it's a balancing. Okay, it's just like a level of energy. When both are practicing it, the stronger one will help the weaker one will getting stronger. That's how we call the Tai Chi. Tai Chi moving yin, push the yang, yang push the yin, and try a balance. And that's how the exchanging of the energy. That's very important. Deci, care a fost într-un cuplu care împărtășește un act erotic, cine este cel care transmite energia? Care este, ea întreabă dacă cel mai puternic este cel care dă energie sau cine face această mișcare a energiei. Mantak Chia explică că nu este, în sistemul taoist nu există noțiunea de mai puternic și mai slab într-un cuplu. Ei trebuie să fie în echilibru și
dacă unul se simte mai slăbit într-un anumit moment, celălalt îl susține energetic, dar nu există noțiunea de slab și puternic. Există doar noțiunea de echilibru. Și din această zonă de echilibru, partenerii se susțin practic reciproc. Thank you. Okay. Yes. Thank you. We had to have the sexual union in this conversation. It was impossible Okay. to skip it. Thank you very much. Thank you. Thank you for being with us, and we're so honored to collaborate with you. Okay. Thank you for joining. Thank you. Bye bye. Blessings. Bye-bye. Bye. Thank you. Oh, and Mantak Chia is coming to Romania on November 1st, so you can actually see him here. Vine în România pe 2 noiembrie. You are still coming, yes? Yes, coming. Perfect. Welcome. So Welcome. we're gonna be there. Okay, good, good. Thank you. Bye-bye. Thank you so much.